Hello team, welcome to TCS NQT series day 17. இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா grandchildren count தான் பார்க்க போறோம். So grandchildren countனா என்ன அப்படின்னா இன்புட்டா parent, grandparent and grandchildren கொடுத்துருவாங்க. And then ஒரு இன்புட்ல grandparentோட நேம் கொடுத்துருவாங்க. அந்த நேமுக்கு எத்தனை grandchildren இருக்குன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். For example, so இப்போ scenario எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா so A is a child of B and B is a child of C and D is a child of B. At last E is a child of C. So இப்போ input-ஆ they have given one person. For example நம்ம C ன்னு எடுத்துக்கலாம். So இந்த C க்கு எத்தனை grandchildren இருக்குன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So அதுக்கு first C க்கு எத்தனை direct child இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So C யோட child யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா so B and E. So B and E தான் C யோட direct child. So இப்போ இவங்களோட child தான் C யோட grandchild. So அப்படி பார்க்கும்போது we have gone to so B யோட child வந்துட்டு A and D. So E பார்த்தீங்கன்னா there is no child. So the final output we will get is A and D. அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். So இதோட count என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா so finally we will get 2. So output-ஆ நம்ம இந்த 2-ஐ தான் return பண்ணணும். So this is the question they have asked. Now let's dive into the code. Here first input-ஆ நான் direct-ஆ array-ல வாங்கிக்கிறேன். So string I'll keep it name as pair. So child and parent pair வரதுனால so I'll take it variable name as pair and I make it as 2D array. So the first parent is A is the children of B. So this is the first pair and then second pair எடுத்துக்கணும். So here B is the children of C and then third pair. So here D is the children of B and final pair E is the children of C. Okay, so this is the pair input and then so I'll make this down. Okay, so this is the pair input. My pair input எடுத்தாச்சு. So then next second input நம்ம parents வாங்கிக்கலாம். So which means which grandparent have more child. So அதுக்கான input I'll get in a string. So string just I'll keep pair PAR. So equal to I'm directly considered as C here. So இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு C க்கு எத்தனை grandchildren இருக்காங்க அப்படின்னு தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும். So for that அதை கண்டுபிடிக்க I'm going to write one separate method. So public static so return type is an int because output intல தான் கேட்டிருக்காங்க. So we should need to use an int method and then here I keep it as check pair. So my method name is check pair and inside this first I am passing the string which means our input. So I name this as P for pair and next for person. So for this I am going to put it as PER. Okay. So then inga parent and child pair varadanaala so to make a program as easier I am going with the map. So inga na map எடுத்துக்கிறேன் because it is easy to handle key and values. So இதுல key-ஆ நான் string எடுத்துக்கிறேன். So it is a parent and children's-க்கு I am going with a list. Why? Because இங்க children single children கிடையாது, there are multiple children. So multiple children இருக்கிறதுனால I am going with a list. So list and inside this I am giving a string. Okay. And equal to I name this as map. So equal to new I am going with HashMap. So இப்போ parent and child separate பண்ணணும். So அதுக்காக I am going to split this. So first for எடுத்துக்கிறேன் and here to iterate an array I am going with an for each loop. So I name is this yes and here I should need to pass the P. So inside this child ஒரு stringலையும் and parent ஒரு stringலையும் ஸ்டோர் பண்ண போறேன். So string first I am storing the child
So child equal to, I'll name it as s of 0, which means first string is child and second string is parent. So for this I'm going with a name parent, so equal to s of 1. So then நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, so mapல put if absent method use பண்ணி I'm going to set the value here, which means I'm going to pass the value. So put if absent அப்படின்ற method நான் இங்க கால் பண்றேன். So here first I'm going to pass the parent. So parent இருந்தாரு அப்படின்னா, so I'm going to keep here a child. So child க்கு I'm going to create with a new array list. ஓகேவா? ஸோ பேரண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே அரே லிஸ்ட்டில் சைல்டு இன்சர்ட் ஆகும். ஸோ அதை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஐம் கோயிங் வித் மேப் டாட் கெட் பேரண்ட். ஸோ இங்கே கீயை பாஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பேரண்ட் அண்ட் ஐ எம் ஆடிங் தி வேல்யூ. ஸோ வேல்யூ மீன்ஸ் ஹியர் இட் இஸ் அன் சில்ட்ரன். ஸோ இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் லாஜிக் பேரண்ட் அண்ட் சைல்டு நமக்கு தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகிடும். ஹவு மெனி பேர்ஸ் ஃபார் பி அண்ட் ஹவு மெனி பேர்ஸ் ஃபார் சி. ஸோ அண்ட் தென் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ பேரே கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா ஐ ஷுட் நீட் டு ரிட்டர்ன் 0. ஸோ அதனால இஃப் மேப் டாட் contains key of an parent, which means so here I should need to pass an per, the person contains agala அப்படின்னா, so directly I should return 0 here because on the parent, which means அந்த string இங்க மேட்ச் ஆகல அப்படின்னா, so we should need to return here. So and then if இல்ல அந்த மேட்ச் இருக்கு அப்படின்னா, so I should need to iterate that. So for that also I am going with an for each loop. So now I am going with string. So this one I take for a child. So direct up person கொடுக்காம, so we should not get that. So map dot get PR. So கொடுத்துட்டு அந்த person செக் பண்ணணும். So for that I am going with an if condition. If this map dot contains key அப்படின்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி I am passing the child here. So inside present ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா, so I am going to add and count. So count நீங்கள் எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, லிஸ்ட்டோட சைஸ் தான் நான் கவுண்ட்னு சொல்கிறேன். ஸோ லிஸ்ட் எதை ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படின்னா, சில்ட்ரன் ஸ்டோர் பண்ணுது. ஸோ எத்தனை சில்ட்ரன் இருக்கோ அந்த சைஸை நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேங்க. ஸோ இன்ட் I'll keep it as count equal to 0. ஸோ இந்த கவுண்ட்டில் தான் நான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். ஸோ count plus equal to, so now I am going to add this if present ஆயிருச்சு அப்படின்னா, so map dot get this children and அதோட size. எஸ், இப்போ இந்த கவுண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரிங் அந்த கீ எடுத்துட்டு போகும். ஸோ அந்த கீ ப்ரெசென்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ இட் வில் கெட் த வேல்யூ அண்ட் எத்தனை வேல்யூ இருக்கோ அதோட சைஸை இது ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ தட் சைஸ் ஐ எம் ஆடிங் இன்டு த கவுண்ட். ஸோ ஃபைனலி ஐ வில் ரிட்டர்ன் த கவுண்ட். ஸோ நவ் இங்கே நம்ம இன்புட் சின்னு பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சிக்கு எத்தனை கிராண்ட் சில்ட்ரன் அப்படின்னா ஏ அண்ட் டி. ஸோ டோட்டலி 2 கிராண்ட் சில்ட்ரன். ஸோ இப்போ நமக்கு அவுட்புட் 2 அப்படின்னு வரணும். ஸோ நான் வில் ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் செக் வெதர் த அவுட்புட் இஸ் கம்மிங் ப்ராப்பர்லி ஆர் நாட். So as I forgot to print the answer, so first method call பண்ணிட்டு and then we'll print it. So how do I print it? So we'll call that check pair method and first we'll pass the string, this is pair, and next a person, which person we should do found and grandparent, grandchildren. So other pass பண்ணனுங்க. Yeah, we are passing pair and this person name C. So now I'll run it. So now we get the answer as 2. ஏன் அப்படின்னா, so our input is we are passing a person as C. So C க்கு எத்தனை grandchildren இருக்காங்க அப்படின்னா A and then D. So 2 grandchildren தான் இருக்காங்க and E க்கு childே கிடையாது. So there is no grandchildren for C in E. So அதனால we'll get output as 2. So இதை இன்னும் clear-ஆ பார்க்கணும் அப்படின்னா, so here we can print the program and see. So here map dot values. So if you run this, we'll know the pair.
Yeah, A and D is children. For them, the parents is B and E. So B and E oda parent yaru appadina C. So A and D are the grandchildren. So finally we'll get output as 2 because only 2 grandchildren are there for C. Yeah, this is a program. Fine. At last code short explain பண்றேன். So நம்ம input வந்துட்டு 2D array ல வாங்கியிருக்கோம் which is pair. So A is children of B and B is children of C and D is children of B and E is children of C. So இதுல நம்ம வந்துட்டு ஒரு பர்சனை பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் which means C. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சியோட கிராண்ட் சில்ட்ரன் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ சியோட கிராண்ட் சில்ட்ரன் யார் யார் அப்படின்னா ஏ அண்ட் டி தான். பிகாஸ் பி அண்ட் இ இஸ் அ பேரண்ட் ஆஃப் சி. ஸோ அவங்களுக்கு ஹேவ் சில்ட்ரன் தட் ஏ அண்ட் டி. ஸோ பட் ஈக்கு எந்த சில்ட்ரனுமே கிடையாது. ஸோ ஒன்லி 2 கிராண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் சி. ஸோ இதை கீ அண்ட் பலிஸ் பிகாஸ் சைல்ட் அண்ட் பேரண்ட் அப்படின்றதுனால ஸோ வி மேக் த ஈஸி ப்ரோக்ராம். For that I am taking map here. So keys and values are separate பண்ணிட்டேன் and I am taking parent as a key and value as a child. So அதை எடுத்துக்கிட்டு first I am using put if absent method அதை நான் split பண்ணிட்டேன். So and then என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா suppose அந்த பர்சனே இங்கே கிடையாது அப்படின்னா ஸோ டேரெக்டாக நான் 0 ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன். ஸோ if the parent is there, ஸோ கவுண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக count அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டேன். அண்ட் தென் அந்த கீழே எத்தனை சில்ட்ரன் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக ஐ எம் கோயிங் வித் கண்டெய்ன்ஸ் கீ மெத்தட். ஸோ அட் லாஸ்ட்டாக கெட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அதோட சைஸை ஐ எம் ரிட்டர்னிங் ஹியர் இன்ஸ்டெட் யூசிங் அ சைஸ் மெத்தட். ஸோ கெட் மெத்தட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ இட் வில் கெட் த வேல்யூ அண்ட் அந்த வேல்யூவோட டோட்டல் சைஸை நான் இங்கே கெட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அண்ட் தட் ஐ எம் ஸ்டோரிங் இன் டு த கவுண்ட். ஸோ ஃபைனலாக வேல்யூ கிளியராக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஐ எம் யூசிங் வேல்யூஸ் மெத்தட் அண்ட் பிரிண்டிங் த அவுட்புட். ஸோ லாஸ்ட்டாக கவுண்ட் எத்தனைன்றதை ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் பிகாஸ் அவர் மெத்தட் டைப் இஸ் இன்டீஜர். ஸோ நான் கவுண்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் ஃபைனலி ஐ எம் பிரிண்டிங் ஹியர் ஆல்சோ. ஸோ ஃபைனலி வில் கெட் த அவுட்புட் ஆஸ் 2 பிகாஸ் ஆஃப் 2 கிராண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் சி. இந்த கோட்ல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டுக்கு Yellowmatics சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Thank you for watching.